Okay, good evening, everybody. Вітання всім. It's great to see your faces. Це здорово бачити ваші лиця, дуже приємно. Pastor Andre and I were talking this week a little bit on Telegram. Ми з пастором Андрієм трошки говорили на цьому тижні через Telegram About the Bible school in KYIV. Про біблійну школу у Києві. And just developing that some more. І про її подальший наступний розвиток. And I'm really blessed to see how many classes that we see you guys offering. It's really amazing. Я дуже благословений бачити, скільки у вас курсів зараз є в програмі. Це дійсно дивовижно. So this is your app. Це ваш веб-сайт і розклад на ньому, так? And I mean, these are all the classes. This is І це incredible. всі заняття, які ви маєте, це дивовижно. And so very well developed, very well organized, and Дуже добре організовано і розвинуто. and so this is really a first class operation. So First class what? operation. То першокласна операція, так? So we spoke last week about a revelation of the body of Christ. Ми минулого разу говорили про об'явлення тіла Христового. And now we're going to talk about unity. І сьогодні будемо говорити про єдність. And the biblical definition or the biblical principle of unity. І біблійний принцип єдності. And so if you turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. Тож, якби ви відкрили Біблії на 1 Коринтян 1 розділі, and verse 10. 10 вірші. Could you, Pastor Andre, read verses 10 through 17? Ми прочитаємо з 10 по 17 вірші українською. Well, you don't want to read it because we posted for English speakers also. Got it. Okay. Now I exhort you, therefore, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ. I'll read it all in English, and then you can read it in Ukrainian. Okay. That you all say the same thing, and there not be divisions among you, and that you would be made complete in the same mind and the same purpose. For it has been made clear to me concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. But I say this, that each of you is saying, I am with Paul, I am with Apollos, I am with Cephas or Peter, I am with Christ. Has Christ been divided? Has Paul been crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I give thanks that I baptized none of you except Crispus and Gaius, lest anyone should say that you were baptized in my name. Now I also baptized the household of Stephanus. Beyond that, I do not know if I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel, not with clever speech, lest the cross of Christ be emptied. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних, що між вами суперечки. А я кажу про те, що з вас кожен говорить: я Павлів, а я Ополосів, а я Кифин, а я Христів. Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я ані одного з вас не хрестив, окрім Кріспа та Гая. Щоб ніхто не сказав, ніби я охрестив був у імення своє. Охрестив же я був і дім Степанів, більш не знаю, чи хрестив кого іншого. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. So there's a couple things I want you to see here with me. Отож, є кілька речей, які я хочу, щоб ви зі мною побачили. Hey, Andre Tor, good to see your face. Здорово бачити тебе, Андрій, твоє лице. Number one here, Paul is saying here that you would say the same thing. Павло каже тут, щоб ви говорили ті самі речі. And so what that means here is it does not mean that everybody says the exact same thing. І це зовсім не означає, що всі говорять, як роботи повторюють одну і ту саму річ. But he's talking here about a unity that goes beyond a natural unity.
Але він балакає тут про єдність, яка перевершує природню єдність. The same mind here, the Greek here is autos, which speaks about, is where we get the word automatic or автоматичне in Ukrainian. І слово «ортос», що говорить тут про те саме, так, «ортос», це звідти походить слово «автоматика», так, або «автоматичний». And so what it means here is that when something comes up, що це означає? Це коли щось стається, that you and I що ми з вами say that we're not hesitating to say the same thing. It's naturally in our mind. It's our disposition. Коли доходить до відгуку, ми природньо відповідаємо одну і ту саму річ і без затримки. Це стан нашого розуму і наша позиція. Like for example, like if somebody was to come and ask one of you a question, and then they come to me and ask a question. Це, наприклад, коли хтось до вас приходить, задає питання, потім йде до мене і ставить те саме питання. They're going to hear the same thing. Maybe not the same words, but the same spirit, the same mind. Вони почують ту саму річ, може не тими самими словами, але той самий дух і той самий розум. Like for example, we don't talk about people behind their back. Наприклад, ми не говоримо про людей за їхніми спинами. Like even if they're failing, even if they're having a very hard time in their life, we don't malign or slander people. Навіть якщо вони мають тяжкий час в житті, ми не обсуждаємо людей, не обговорюємо їх. And I'll tell you why, because but let's look here at the second part of the verse, and that there not be divisions among you. Як в другій частині вірша, щоб не було між вами поділення. Divisions here is a word that is used to describe not only a schism but a disconnection. Поділення, слово тут описує від'єднання. What it means is that it means that two different directions. Це слово схизма, і воно говорить про два різних напрямки. Two different agendas. Дві різні мети. Two different goals. Дві різні мети. And this creates a division between a disconnection. І це створює поділ в значенні від'єднання. The Corinthians were having a disconnection with each other in their church. Коринтяни мали від'єднання одне від одного в своїй церкві. Quietly, secretly, maybe. Таємно, може, секретно. And this is why we have to be really careful that if we have a disconnection between us and somebody else in the church. Отож, нам через це слід бути дуже обережними, якщо в нас трапляється від'єднання нас від когось в нашій церкві. It always comes because something you and I have accepted something in our mind about that other person. Це завжди стається з причини, що ми прийняли щось в свій розум стосовно тієї людини. Let me use Andre Tor as an example because he's a humble guy and he's not going to get angry at me. Можна я використаю Андрія Тора як приклад, тому що він покірний хлопець і він на мене не розлютиться. I'm just joking with you. What if, suppose I accept a thought about Andre Tor that is not a God's thought. Припустимо, я прийняв думку про Андрія, яка не Божа. Like maybe just this thought, like, something subjective, something that's subjective and it's not objective. Щось дуже суб'єктивне, що не відповідає дійсності. Like Andre didn't shake my hand when I was in Kyiv last time. Ну, наприклад, минулого разу, коли я був в Києві, Андрій не простягнув мені руку потиснути. He didn't give me any pelmenis, so I don't think he likes me. Він не купив мені пельменів взагалі. Я думаю, що я йому не подобаюсь. Maybe so like we just have this subjective thinking, right? Which is not even true, В нас трапляється таке суб'єктивне мислення, і воно взагалі неправдиве. Maybe Andre was just having a difficult day, or maybe he was not feeling good, or I don't know, maybe. Може, в Андрія був поганий настрій, чи поганий день, може, зле почувався. I accept something in my mind about him. Але я приймаю щось в свій розум стосовно нього. And I no longer have the same mind with him.
І от я більше не думаю з ним однаково. And my words are no longer automatic. I'm just having to think about saying the right things so that everything looks good. Мій відгук більше про нього не автоматичний, а мені треба думати, щоб сказати правильні слова про нього. Just to create this fake image of that I like Andre, Щоб створити це підробне враження, начебто мені Андрій подобається. And there's this schism between him and I, this disconnection, right? Є a broken bond, цей схизм або такий, від'єднання таке, зламаний розум стосовно цього питання. No, a broken bone. Зламана кістка. And it causes pain. Зламана кістка, і вона спричиняє біль. And that's why we have to be so careful how we think about each other. І тому нам треба бути дуже обережними в тому, що ми думаємо одне про одного. That we always exercise God's thoughts about people. Щоб ми завжди вправлялися в тому, щоб думати Божі думки про людей, а не природні думки. And not receive demonic projections about somebody. Щоб не приймати демонічних проекцій про когось. Because that causes these invisible disconnections in the church, and you can feel air between each other, you can feel air between people. Бо це створює це від'єднання між нами, якими в церкві, і ми можемо відчувати це повітря між нами, яке заходить. You ever sit with somebody in church and there are these invisible sparks, Було у вас таке, що ви сиділи в церкві, і між вами і кимось були такі невидимі іскри проскакували? And it's and nobody says anything, it's just obvious, but nobody's saying anything. І це очевидно все, але ніхто нічого не каже, всі тихенько It's мовчать. because we've received thoughts about each other that are not God's thoughts, and it's causing division in Бо the air. ми сприйняли думки про когось, які не є Божими думками, і вони створюють розподіл і виникнення повітря, простору між нами. And so we need to guard our thoughts, right? Guard our thoughts. Тому нам необхідно берегти наші думки, берегти їх. And cast down imaginations that are not of God. І викидати геть всі уявлення, які про Божих людей і не від Бога. Because we really do not know people. Бо насправді ми не знаємо людей, ми просто їх не знаємо. We know only 1% about a person, what we see and what we hear, Ми тільки 1% про них знаємо, те, що ми встигли побачити і почути. And people need so much grace, they need so much patience, and they need so much care. А люди потребують так багато благодаті і терпеливості і догляду. And so Paul's saying here, he said, and that you be made complete in the same mind and the same purpose. І Павло каже, щоб ви були поєднані тут в одному розумі, в одному розумі і в одній думці. So, I think the Ukrainian does a good job translating. It says the same, that you would be united, you would be unified, you'd be, with that word there, Єдність. Unified, yes. Perfectly joined together the same mind and the same judgment, right? Right. King James. And so, досконало поєднані разом в тому самому розумі і в тому самому судженні. So this word to be made complete. І це слово означає завершений. It means to be reunited. Бути об'єднаним. To be the broken bone is now put in place. Заново, щоб зламана кістка була вправлена на своє місце назад. And he says by having the same mind and the same purpose. Щоб мати той самий розум і ту саму мету. And what is that purpose? That same mind is that we, in our thought life, we are thinking with God about people. І що тут таке той самий розум? Це ми думаємо про людей. So church splits and church conflicts always begin because it always begins in an invisible way. Це те, що ми думаємо про людей.
поділи в церкві завжди стаються невидимо. In the thought life. Це починається в житті наших думок. And Paul says here that we are made complete. We are put together in unity by the same mind and the same purpose. Ні, Павло тут каже, щоб ми були разом поєднані в тому самому розумі і в тій самій меті. Okay? And I want to talk about that in a minute. Verse 11, for it has been made clear to me concerning you, my brothers, by close people, that there are quarrels among you. Бо мені стало відомо, мої браття, від тих, що від Хлої, що є між вами суперечки. Quarrels are always going to result when in our thought life we are thinking about people not with God's mind. І суперечки завжди виникають тоді, коли ми не думаємо в Божому розумі. Is it possible Чи це можливо? that we could disagree with somebody? Чи можливо, що ми з кимось будемо не погоджуватись в чомусь? And not live in a quarrel? Але не сперечатися. Is it possible that we would have a godly disagreement? Чи можливо мати побожне непогодження? And maybe there's like not an understanding of what's happening in somebody's mind? І може нерозуміння того, що відбувається в чиємусь розумі. And is that possible? Чи це можливо? I think that it's possible to say, you know what, I don't understand what that person is thinking or what that person is saying. Я думаю, що це можливо. Скажімо, я не розумію, ви кажете, я не розумію, що та людина каже, або що вона, думає. You know? But not live in a quarrel, not live in an argument, not live in nasty words. Але при цьому не жити в суперечці, в сварінні, в використанні неприємних слів. What do we do in that situation? Well, let's turn to Philippians chapter 2. Що нам робити в такій ситуації? Давайте відкриємо Филип'ян, 2 розділ. Philippians chapter 2, and this is what I always do. Ось що я завжди роблю. This is my rule right here. Це моє правило, ось воно. Like if I don't agree with somebody, якщо я з кимось не погоджуюсь, and I don't disagree with anyone on this call. I'm not talking about this. You don't? I don't disagree. I'm not talking because I disagree with you guys. Я з вами зі всіма взагалі-то не погоджуюсь, і тому я оце от кажу. You know, I agree with you guys. We're of the same mind. Ні, насправді я погоджуюсь з вами, в нас один той самий розум. But verse 1, it says this in Philippians chapter 2, verse 1. Але Филип'ян 2:1 говорить наступне. This is what I do, okay? І я це роблю. Suppose I don't understand Andre Torres. I don't understand him. Скажімо, я не розумію Андрія Тора, він мені не зрозуміє. I don't get into a quarrel with him, but I go to chapter 2, verse 1. This is what I read. Але замість того, щоб сваритись з ним, я починаю Филип'ян 2:1 практикувати. If there's any consolation in Christ, if there's any comfort of love, any fellowship of the Spirit, any affection and mercy, fulfill you my joy, being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те саме, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. This is what I do. So I said, is there any consolation here? Чи є тут якесь потішення? Like I want to look for consolation. Я хочу знайти потішення. I want to encourage Andre. Хочу заохотити Андрія. Is there any comfort of love? Чи є якась потіха любові? I want to do that. I want to comfort love. Я хочу знайти для нього потіху любові. I want to find fellowship of the Spirit. Хочу знайти спілкування в дусі. You know, I want to find affection and mercy. Я хочу знайти прив'язаність серця і милосердя. I want to be, and I want to, and this is how we come to like-mindedness. І ось так ми приходимо до однодумності. Is it possible to be spiritually one-minded and have a different political view?
Чи це можливо бути духовно однодумними, при тому, що у нас різні політичні погляди? Maybe a different style, the way we dress. Або різний спосіб вдягатися? Or is it possible that I could be of one mind with a brother and sister and have maybe a different view on something else? Чи можна мати єдність в дусі з братом і сестрою і при тому мати різні погляди на щось Maybe a different інше? philosophy on how to raise kids. Може, різну філософію про виховання дітей? Verse 3, this is in Philippians chapter 2, verse 3. And this is our new motivation. І This is what we need to третій be asking вірш – це ourselves. наша мотивація, що нам треба робити. If there's a disagreement in the church among people, we need to, number one, understand, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Якщо якісь непогодження в церкві, нам треба розуміти, що не треба робити нічого підступом або чванливості. Okay? But in lowliness of mind, let each other esteem Але- others better than love. Але в покорі треба мати одне одного за більшого від себе. Okay? And this is how we avoid quarrels. This is how we avoid disputes and broken relationships, you know? Ось так ми уникаємо сварок, ось так ми уникаємо непогоджень і суперечок, і що ти останнє сказав? Division. І поділів в церкві. So like, if people are going to say things and do things that we're not going to understand, that's okay. I mean, we don't know. Maybe they're having a hard day, or we just don't know. Люди скажуть і зроблять речі, які ти не зрозумієш, і ми не знаємо, чому так є і що відбувається. And if something offends me, I need to understand, hey, the world doesn't center around me. І коли я щось не розумію, треба розуміти, що світ тут не за мною полює. It circles around Christ. Він цілиться в Христа і в Бога. And that's why I want to look at others I want to esteem others better than myself. I don't want to live in an egocentric Christianity. Ось чому я хочу цінувати іншого вище за себе, не жити в егоцентричному християнстві. And that way you can have one mind with somebody, but see maybe have a different outlook on how you raise your children. І може ви маєте спільний розум з кимось, але по-різному дивитесь на виховання дітей, And so let's наприклад. look at the next verse here. It says, І наступний вірш there's quarrels, right? In verse 11, there's quarrels, right? І вірш 11. In verse 12, but I say this that each of you is saying, I'm with Paul, I'm with Apollos, I'm with Cephas, but I'm with Christ. Philippians 2:12? I'm sorry, 1 Corinthians 1, verse 12. Ага, sorry. Бо стало мені відомо про вас, мої браття, що між вами суперечки, а я кажу про те, що з вас кожен говорить, я Павлів, я Аполосів, я Кіфина, я Христів. So like whenever we live, and again, it all starts in my mind. How am I thinking about people? І Do I have God's mind? знову це все починається в моєму розумі, як я думаю про людей. Am I thinking in Philippians chapter 2 or not? Чи я думаю в межах Филип'ян 2 розділ, чи ні. And if I'm not, then it always becomes about personalities. І якщо ні, то це завжди буде зациклюватись на особистостях людей. Well, I like this pastor more than this pastor, and О, мені цей пастор більше подобається, ніж той пастор. And Paul is actually talking to some people in the Corinthian church that were actually favoring Paul. І Павло говорить про когось в Українській церкві, хто взагалі-то любив Павла. And Paul says this, verse 13. І він це каже в 13-му вірші. For all of his fans. Про всіх своїх фанів. Was I crucified for you? Чи я був за вас розп'ятий? Right. Так. No, I wasn't. Ні, я не був. Was I, were you? And I think that's an important question because here Paul is talking about, he begins to talk about the cross of Christ. І він говорить тут про хрест Христа. Це важливо. And the cross of Christ in the book of 1 Corinthians is really a centerpiece of the book. І хрест Христа в книзі Коринтян – це центр миру. And what it's saying here is
is that he says, you know, I'm thankful that I didn't baptize any of you. I don't know of anyone that I baptized. And then verse 17. І те, що він каже, тут я вдячний, що я нікого тут не хрестив з вас. І 17 вірш. And then for Christ did not send me to baptize. Бо Христос не послав мене хрестити. You know, there are some denominations Є деномінації певні, that, you know, you can lead somebody to Christ, you can make them a disciple, but it's not official until they're baptized. ви можете привести когось до Христа і зробити його учнем, але це все неофіційно, поки він не охрещений. You know, and I disagree with that. І я з цим не погоджуюся. Because there are, of course, we understand that there's parts of the world where people can become a Christian. Ми розуміємо, що люди можуть ставати християнами, that they can become a disciple. And they can become a disciple, можуть стати учнями, but they just are not able to get baptized because of the circumstances. але не можуть охреститися через певні обставини. And so this is what Paul is saying. He says, you know, let's not make any type of program or emphasis that is not the cross. І він каже, давайте не будемо тут ніяких програм заводити чи робити наголосів, які не наголошують на Христі. So Paul, and this is really important because this verse here, verse 17. Це дуже важливо, бо цей вірш наступний 17. Takes all the verses 10 and all the way to verse 17. Takes all these verses and ties them together and makes them a package. Бо цей 17-й вірш зв'язує всі попередні вірші в один пакунок. And he says here, but Christ did not send me to baptize, but to proclaim the gospel. Бо Христос, він каже, не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію. And that is what Paul is saying. He's saying that my purpose is the gospel. І Павло цим стверджує, що його ціль – це Євангеліє. If you go back to verse 10 and you look at the end of verse 10. Якщо глянути на кінець 10-го вірша, it says that you be made complete, healthy, unified. Сказано, щоб ви були завершені, здорові і об'єднані. With what? The same mind and the same what? Purpose. В одному розумі і в одній меті. В грецькій мові там мета слово, думка одна. And so unity can be healed in a church. Отож, єдність може бути схована в церкві. By understanding the mind of Philippians chapter 2. Може бути зцілена в церкві через розуміння розуму, Филип'ян 2 розділ, Right? Христа, з першого вірша і далі. And secondly, having the same purpose. І друге, через те, щоб мати одну мету. Yeah. Like what unifies me with you guys, right? Що мене з вами об'єднує? That I'm a great guy. Що я такий класний дядько? No, it does not. Ні, Because I'm not always. це. Я не завжди класний. But what unifies us? We have the same mind, but we also have the same purpose. Але що нас об'єднує? Те, що ми маємо один розум, а також маємо одну мету. What does Gregory Koptik want to do? I mean, he wants to evangelize. His purpose is the gospel, right? Яка мета у Григорія Котика? Його мета благовістити, його мета Євангеліє. All of us on this call, our purpose is that the people would know the gospel. Всі ми в цьому тут присутні. Наша мета, щоб люди пізнали Євангеліє. You know, like when Luba's at work, what's her purpose? She wants to make disciples and she wants to share the gospel. Наша Люба на роботу ходить для того, щоб ділитися Христом і Євангелієм. You know, what about every one of you guys, you know, the situation you're in. Ситуації, в яких ви знаходитесь. That God has put you there for one purpose, and that's the gospel. Бог помістив вас з єдиною метою, це ради Євангелії. You know, I may not agree with a Pentecostal, and I may not agree with a Baptist. Я можу не погоджуватись з п'ятидесятниками чи з баптистами. Or maybe I may not even agree with another person that has a different political view than I do. Може, я можу не погоджуватись навіть з сусідом, в якого інші політичні погляди. You know, but our unity can be that I'm thinking about that person, Philippians chapter 2. Але наша єдність може виникнути, якщо я почну думати про ту людину в контексті Филип'ян 2 розділ. And number 2, І друге, I can evangelize with this person.
Я можу благовістити разом з тою людиною. even though we may have some doctrinal differences. Sorry. That maybe I have different doctrinal differences. Хоча в мене є якісь, може, інакші доктрини чи переконання. And Paul says here, I'm called to preach the gospel, not with clever speech. І Павло каже, що я тут проповідую не в мудрості слова, Lest the cross of Christ be emptied. щоб хрест Христа не став безсилим. Here's really the main. This is the second main point of what I'm saying here, and I really want you guys to understand this. Okay? І ось друга важлива думка, яку я хочу вам сьогодні показати, і ви зауважте її, так не You guys прогавте. ready for this? This is super practical, and I want us to all understand this. Супер практична річ, я хочу, щоб ви всі це збагнули. Lest the cross of Christ be emptied. Щоб хрест Христа не випорожнився в оригіналі. What does it say here in Ukrainian? Became not without power. Right. So the point here is this. Суть тут така. Is the cross, when you look at the cross, the Greek word stavros, when you look at this word. Коли ви дивитесь на хрест, по-грецьки це ставрос слово. Romans would nail a person's wrists to the wood and their feet to the wood. Римляни прибивали через зап'ястя і через ноги прибивали до дерева людину. And what did that do to that person? Що це робило з людиною? Them in a place where they couldn't go anywhere. Це людину робило нездатною нікуди більше піти. Have you ever been in a place like that before? Ви траплялись вам в таке місце попадати раніше? Where you find yourself in a circumstance where I can't go anywhere. Де ви знаходитесь в місці, в якому ви нікуди дітись не можете. You know, the cross is not we can't say the cross in my life is my health or the cross in my life is my relationships. Не треба казати, що в нашому житті хрест це здоров'я чи взаємини. Or my cross is the pastor. Чи мій пастор це мій хрест. We can't say that. You know? Because your cross is not a person, it's not a thing. Бо хрест це не людина і не річ. And what is the cross? А що є хрест? This is what it is. Ось що є. Готові? Remember this. Запам'ятайте це. Means хрест означає, that you and I are in a place of submission. Що ми з вами в місці підкорення. Place where we can't change our circumstances. В місці, де ми не можемо змінити наших обставин. Even if we wanted to. Навіть якщо дуже хочеться. And we understand. І ми розуміємо. That this is the plan of God. Що ось це і є Божий задум. And therefore. І тому I surrender. Я підкорююсь. To God. Богові. The cross means. Хрест означає. That in my will, in my decisions. Що в моїй волі, в моїх рішеннях. I make a decision. Я приймаю рішення. To surrender to God. Підкоритися Богові. Now, this is really important because Paul is saying here. І це дуже важливо, бо тут Павло ось це говорить. He's talking about a cross. Він говорить про хрест. He's talking about quarrels. Він говорить про поділи і про сварки. Everybody talking about their rights. І всі заявляють про власні права. I don't deserve this. Why is this happening? Я цього не заслуговую. Чого це стається зі мною? And then there's this big cross that comes into the picture. А на наступній картині великий хрест. You know, and what this means is. І це означає. That as a Christian. Що ми як християни. Have a choice. Маємо вибір. Do I surrender to God? Або підкоритися до Бога. Or do I live in my own will? Або жити в самоволі. Okay. And this is what this means. І ось що це означає. It means this. It means that when Jesus was praying in the garden. Коли Ісус молився в саду. What did he say? Що він сказав? Not my will.
Не моя воля, but thine be done. а твоя нехай станеться. He said, and this is a beautiful picture. This is the perfect picture of the cross of Christ. Right? І це чудова, досконала картина Христового Христа. Lord, if it be your will, remove this cup from me, right? Господи, якщо це твоя воля, то прибери цю чашу від мене. And I think I like that. Jesus told him, told his father as a human being, this is painful. Мені це подобається, бо Ісус тут, як звичайна людина, говорить до батька, це боляче. You know, this hurts. Це болить. This is not fun. Це, вже не смішно зовсім. I'm afraid. I don't know how this is going to turn out. Я боюсь, я не знаю, що буде далі. You know, and I would like it a different way. І я би хотів, щоб це було інакше. And guess what? І що? We need to talk to God like that, by the way. Нам треба так говорити. Because if we don't tell God our hearts, бо якщо ми не будемо це виговорювати із нашого серця, із розуму, then what's going to happen is this. То буде наступне. Is that we will have a hypocritical relationship with God. В нас будуть підробні взаємини з Богом. And what will happen is that these desires and these feelings that we have, ці бажання і почуття, які в нас є, stay there. They stay there. Вони залишаться, нікуди не дінуться. And I just continue on, and these desires and these unresolved desires begin to grow, you know, like. І ці невиповнені бажання продовжують рости, наростати. Suddenly there's a massive crisis in my life. І вони спричинять масивну кризу в моєму житті. Because I did not pour my heart out to the Lord. Бо я не вилив свого серця перед Господом. There's a schism between us and God. Є сув між нами і Богом. Schism, this disconnection. Від'єднання між нами і Богом. When we don't tell God what's happening in our heart. Відбувається, коли ми не кажемо Богові те, що відбувається в нашому серці. And I think that sometimes people say, "Oh, I can't tell that to God. I can't say that to God." І я думаю, що часом люди кажуть так, що ні, такого я не можу Богові сказати. Це, you know, because that's not spiritual, that's not religious. Не духовно, не релігійно. You know? I shouldn't want anything, like, you know, that's selfish. Це егоїстично. But that's wrong. That's wrong. Але ні, це неправильно. You see that David pours his heart out to the Lord. Ми дивимося і бачимо, як Давид виливав своє серце перед Господом. You know, when David took something that didn't belong to him. Коли він взяв те, що йому не належить. God said, "Why did you do that?" Бог сказав, нащо ти таке зробив? You could have asked me. Ти міг в мене попросити. You know, and I think that when there are these things in our heart, we need to bring them before the Lord. Say, "Lord, us, yeah." Нам треба це робити, приходити перед Господом і заявляти, Боже, ось я. This is what's in my heart. І ось що є в моєму серці. And then we say, but. І потім ми кажемо, але. You know, but God, right? Але Бог, так? You know, I think this is a famous saying in the KYIV church. Я думаю, це відома приказка в Київській церкві. You know, but God. Yeah. Але Бог. God. But God. And I love that because мені це подобається. I think we should make a track, right? It says, just on one side, але Бог. Можна зробити такий трактат, на якому написати, але Бог. You know, and just write okay, just, you know, just a couple things like crisis, but God. You know, криза, але Бог. Здоров'я, але Бог. Війна, але Бог. Sin, but God. You know, like, гріх, але Бог. I don't know. It's just an idea, but I think that when Jesus said, "This is what I'm feeling. I have to tell you because I can't hide anything from you as my Father." Коли Христос сказав це, ось так я почуваюся, я не буду цього ховати від тебе. And then God says, then he says, "But not my will, but thine be done." Але далі він сказав, але нехай не моя воля, але твоя станеться. You know? And then from that moment he gets strengthened. І з того моменту він став зміцнятись. And so
this is the cross. This is the power of the cross, guys. Ось сила Христа. So, and by the way, many Christians don't get to the other side of the cross. До речі, дуже і дуже багато християн не переходять на іншу сторону Христа. Because they only see the hard part. Вони бачать тільки тяжку частину. You know, like, oh, you know, like, I can't do this, I can't do that, and this is... І кажуть, о, я не можу і того, і сього. You know, and that's what people look at Christianity. Oh, like all those things that you can't do. І люди дивляться на християнство і бачать тільки ті речі, які вони не можуть зробити. You know, but I think the Christian looks at it and says, you know, I can't do that. That's not something I can do. I want it, but I can't take that. І ми дивимося на ці речі і хочемо їх, але не можемо їх зробити. And then we say, okay, God, not my will, but thine be done. Але кажемо до Бога, Боже, нехай станеться не моя воля, але твоя. And guess what happens? Guess what happens? Тоді Guaranteed. Гарантовано. 100%. На 100%. Врешті-решт. What will happen is that God will give you strength. І ось що станеться. Бог дасть вам сили. He's going to give you comfort. Він дасть вам потіху. He's going to give you a provision. Він дасть вам забезпечення. And he's not going to leave you alone. І він не покине вас саму. And you're going to get up the next morning out of bed. І наступного ранку ви вилізете з ліжка. And you're going to be like, something's different. І щось буде інакшим. The pressure is gone. Тиск мене. No, it's gone. Минув. You know, I feel joy. I feel something's lighter. I feel like burden's been removed. I don't know what happened. Я чуюся легше, відчуваю радість. Не знаю, що сталося. And this is the power of the cross. І це сила Христа. Yeah, this is the power of the cross. Okay, I don't understand what Andre Tor is doing. I'm just joking, by the way. Don't take it personally, but I'm just using these. Я не розумію, що Андрій Тор, чим він займається. Я, до речі, жартуєте, не приймайте особисто. You know, like, but it's like, but you know, something, God, and that hurts me. That bothers me. I don't understand. Боже, але мене це ранить, я не розумію. Yeah. Але Бог. But God. Але Бог. Not my will be done, but yours be done. Не моя воля хай станеться, але твоя хай станеться. And then what happens is the power of the cross takes over. І що стається? Сила Христа тоді What's приймає the power of нас. the cross? Давайте візьмемо силу Христа. What is the power of the cross? Що є силою Христа? Resurrection. Воскресіння. Power of the cross is twofold. Number one, it kills you. Хрест має двояку силу. По-перше, вона вбиває вас. It's a total massacre. І це куча м'яса, фарш. Absolute death. Абсолютна смерть. And there's no options there. І без варіантів. You know, like Jesus was like, you know, maybe my hand can be crucified, but the rest of me is not crucified. Yeah. Ісус би сказав, ну, може, давайте мені одну руку розпнемо, решту лишимо. Yeah. No, it has to be absolute, you know. Ні, смерть має бути абсолютна. Every aspect of our life. And this is what we're learning every day till the day we die. Кожен аспект нашого життя. Кожен... Total devastation, the absolute massacre, in English we say scorched earth, but I don't know if that's in Ukrainian. Повне знищення. Ми маємо такий вираз в англійській, це як випалена земля. You know, like everything is burned from as far as you can see. It's just flat. Випалено все повністю як напалмом. And when that happens, і коли це стається, 3 days, there's a period of waiting. There's a 3-day period. There's a period of waiting, and then через період очікування триденний настає Воскресіння. There's a renewal. There's something that happens. Відновлення, щось відбувається. You know what I'm saying? So the cross represents absolute submission to God, saying no to what I want and just submitting to God. Хрест представляє абсолютне підкорення Богові, заперечуючи те, що я хочу, і погоджуючись з Богом. Now, God helps us with this, okay? І Бог нам допомагає з цим, знаєте як? Because there's things that we want, right? Бо є речі, які ми хочемо. And we go after those things. Ми бігаємо за ними. You know, this is my will. Right? Це моя воля. We go there and guess what happens? Ми біжимо туди, і що стається?
It's like, which is like, От так от. and that's what the world, I mean, that's what the world does to the people, sin, the world, the devil, the flesh. Це світ, плоть робиться, ми розбиваємося. And we're like a squashed bug on the pavement. І ми як... We're like a bug that's like... Як розчавлена комаха. Жук, так. So the cross is going to happen to us either way. Okay? Отже, хрест станеться з нами так чи інакше. We fall on the rock. Ми падаємо на скелю. Or або the rock falls on us. Скеля впаде на нас. You know, and that's a principle. So there's a principle. We can willingly go to the cross. Це принцип. Ми можемо або добровільно піти на хрест, or unwillingly go to the cross. Або недобровільно піти на хрест. Here's the interesting thing is unsaved people have a cross in their life. Цікава річ, що неспасені люди мають хрест в своєму житті. But they only know one side. Але вони знають тільки одну сторону. Death, смерть, disappointment, розчарування, біль, brokenness, зламаність. And decade after decade. Десятиліття за десятиліттям. It's the same thing. Oh, maybe this will be happy. No, maybe this. Maybe if I. Це зробить мене щасливим. Може це, може якби то. Maybe I do this or do that. And we're always looking, and as a human being, we find the cross everywhere we go. І ми шукаємо там і сям, і ми, як люди, постійно скрізь, куди би ми не пішли, знаходимо хрест. And so, like, somebody who may not even be saved, they get cancer, right? І хтось неспасенний отримує рак. And the reality is there's a cross. And what's the cross? І це реальність хреста. І що таке хрест? The cross is that if Christ died for all, then all are dead. Що якщо Христос помер за всіх, то ми всі померли. You know, we live in a world of death, and that's because of the judgment of the cross. Ми живемо в світі смерті через осуд Христа. Death is coming. Right? Смерть наближається. You know, and I'm saying, I mean, that sounds depressing, but the unsaved person only knows one side of the cross. І це може звучить пригнічуюче, але тільки для людей, які знають одну сторону Христа. Here's another example. Like, think of the most religious person that you know. Ну, давайте, наприклад, подумайте про найбільш релігійну людину, яку ви знаєте. A person that goes to church, lights the candles. Людина, що ходить в церкву, палить свічки, там, платить гроші. You know, and does everything. Робить все, що там треба робити. And then they get cancer, right? І потім рак в неї. And then they live in this hopelessness. І живе в безнадії. And then they either are depressed or they're angry at God. І або депресія, або гнів на Бога. You know, what's the difference between that and an unsaved person that doesn't even know God? І яка різниця між цим і неспасенною людиною, яка не знає Бога? Nothing. Ніякої. Difference is that person only knows one side of the cross. Різниця тільки в тому, що та людина знає одну сторону Христа. So what we're talking about here, what Paul's talking about here in conflict and divisions. І те, що Павло каже тут про конфлікти і поділи. Is that we say I'm hurt, I'm broken, I'm sad, I'm depressed. Це коли ми кажемо я сумний, зламаний, депресований, розлючений. And if I'm not a spiritual Christian, і якщо я не духовний християнин, I say, okay, forget it, goodbye. Я скажу, все, забудьте, до побачення. And it's like, there's no cross there. There's no cross. Тоді там немає хреста. If I say, you know something, I'm not the center of the world. Але якщо я скажу, знаєте, що я не є центр Всесвіту, I don't understand everything. Я не розумію всіх речей. I can't read people's minds. I don't know what that person's feeling right now. Я не можу читати розум людей, я навіть не знаю, що та людина думає і відчуває. How do I understand that person, all the suffering that they've been through, all the pain, the brokenness? Як мені зрозуміти все ті страждання, через які вона пройшла, біль, зламаність? Я поняття не маю. And so what I need to do is I say, like, Lord, not my will. Okay? My will is to be angry, to say, or to fight back, or to leave, or whatever. I mean, все, що мені треба зробити, сказати, Боже, не моя воля, бо моя воля – оце відбиватися, воювати, сваритися.
Pastor Andre, how many times as a pastor do we want to quit? Пастор Андрій, скільки разів ти як пастор хотів покинути це діло? You know? I remember Pastor Roman, you know, like Pastor Roman in Odessa. Пастора Романа в Одесі. You know, he went there actually to be a pastor until we found another pastor, you know. Він взагалі-то, пастор Роман, поїхав туди бути пастором на заміну, поки ми не знайдемо когось іншого. Every year I'd come and visit him. Кожного року я приїжджав його відвідати. Pastor, hang on, Pastor Roman, hang on. Казав йому, тримайся, пастор Роман, тримайся, не здавайся. All right, I'll just do it another year, you know. Ще, може, рік ще, так? You know, and like he stayed there the longest that any pastor's ever stayed there, you know. І він пробув там довше, ніж будь-який інший пастор. And when we say not my will but thine be done. Але коли ми кажемо не моя воля, але твоя нехай станеться. We have the same purpose as Christ. We have the same purpose as Paul. Ми маємо ту саму мету, як Павло і Христос. And something changes, and I don't know how to explain it to you guys. Щось змінюється, я навіть не знаю, як донести це до вас. It just something changes. Do you guys agree? Щось змінюється. Ви погоджуєтесь? Yeah. Так. Eventually. Врешті-решт. Так. Something changes. Щось зміниться. And there's resurrection. І настане воскресіння. And you see that person, you see that situation, І see ви that. побачите ту людину, ситуацію. And then God shows you something І Бог вам щось покаже. that you didn't see before. Чого ви раніше не бачили. It's called discernment. І це називається розрізнення. And you see things, right? І ви побачите речі. You read minds. Почнете читати розум людей. I mean, it's like it's not literal. You don't read their mind, but you see something there that you didn't see before. Не буквально, але ви почнете бачити те, чого раніше не бачили. Because your flesh is no longer in the picture. Бо ваша плоть більше не заважає цій картині. I have to say, guys, this is probably, I feel like this is the best description of the cross I think I've ever given. І я думаю, що це найкраще визначення Христа, яке будь-коли чув. And so this is coming to me so clearly. It's like it's so clear. Воно таке чітке для мене. When you function on the other side of the cross, коли ви функціонуєте на іншій стороні Христа, then it's no longer about you and your feelings. Це вже мова не про вас і не про ваші почуття. You know why? You know Знаєте чого? Because I committed it to God. Бо ви це все присвятили Богові. Remember what Jesus said before he died? Ісус перед смертю сказав: Unto you I commit. Right? В твої руки я віддаю. And when we do that, we're free. We're free from that. І коли ми це зробили, ми вільні від того. We're free from the pain, we're free from the confusion, we're free from the Вільні від болю, від замішання, від страхів. And we're free from that. Звільнившись від цього. When we see that situation or that person. Ми дивимося на ситуацію чи людину. We are free from fleshly reacting. Right? І ми вільні від плотських реакцій. You know why? Чому? Because we're trusting God. Бо ми довіряємо Богові наше життя. And we're not worried like, hey, I'm not worried about my emotions here because God's got that. Не переживаємо про свої емоції тут, тому що Бог займається цим питанням. And I can be free to be a resurrected agent in this person's life. І я вільний, щоб бути агентом воскресіння в житті цієї людини. I can be a spiritual ninja. Можу бути духовним ніндзю. There you go, we got it. О, ми дійшли до цього моменту. We дійшли до цього. Дійшли, так. So like, and I think that like, that's why like, when I lived in Poland, when I lived in Ukraine, коли я жив в Польщі і в Україні, it was different than it is now. Було не так, як зараз. There were a lot of people that did not like Americans. Було чимало людей, яким американці геть не подобались. They thought we were CIA agents. They thought that we were stealing their children. Вони думали, що ми агенти ЦРУ, викрадаємо дітей. And they, you know, and I had people tell me that they thought that people there. Somebody told somebody in our church that we sacrifice humans in our church services. Хтось комусь переказав, що ми приносимо в жертву дітей на початку служіння.
and they're like, is this true? Their parents are calling me, is this true? І мені позвонили і сказали, що це правда, це ви таке робите? And then you find out who said that, right? And then потім з'ясувалося, хто насправді це вигадав. You know, and then you're like, Lord, for 1 minute I would like to be an American and just exact revenge, right? Як ти сказав? Ще раз. I said, Lord, just for 1 minute I would like to be an American and revenge myself. Ага, і я тоді сказав, Господи, на 1 секунду я захотів стати американцем і помститися за себе. You know, but I said, nope, I'm going to, Ні. not my will be done but thine. Не моя воля, а твоя нехай станеться. And I had to die to my nationality. I had to die to those rights that I had. I had a right, you know. І я мусив померти до своєї національності, до своїх прав, які в мене. And to say, you know, something like, yeah, you know what, and then people are like, you know, they would always say this. People would always say this. І люди постійно говорять оцю річ, слухайте. Oh, this is not America. О, це не Америка. You know, every time, like, you know. Постійно. You know, like if the food at the restaurant came out and it was cold. You know, we're at a restaurant and the food comes out and it's cold. Ага, я зрозумів. Ми в ресторані і подають їжу, а вона вже холодна. Like, oh, hey, this is cold. І ми кажемо, слухайте, воно холодне, а мені у відповідь, це вам не Америка. Like, dude, like what does that have to do with my nationality? Тобто, при чому тут Америка взагалі? Like, you know, and so like, you know, and so I just, because there's something higher, you know, and the higher thing is the resurrection, freedom from my flesh. Але через щось вище є свобода воскресіння від своєї плоті. If we don't understand the power of submission to God, якщо ми не розуміємо сили підкорення Богові, then what happens is we do good, then we fail. We do good, and then we fail. We do good, and we fail. Тоді ми робимо добре і погано, добре і погано, добре і падаємо, добре і падаємо. Це по колу. Це стається з нами, так, ми, звісно, падаємо. There's a moment where we just have to say, you know, okay, I see, you know, I see the problem here, and I'm not going to choose my own way, and I'm going to let the Lord fight for me. Тоді ми зупиняємося і кажемо, Боже, я бачу проблему, я не хочу вибирати свій спосіб, хай Господь мене провадить, я зроблю по-божому. And you know what happens? І тоді Because we have the supernatural ability to talk to people and not see them after their failures. Ми отримаємо надприродню здатність говорити з людьми, не зважаючи на їхні падіння. You know? Somebody, this is being recorded, so I can't talk about this, but, you know, I don't know, maybe I can't talk about this because this is recorded, but anyway, so like, you see, you know, that's the power of the resurrection life, and this is why we can love people that don't love us. І ось чому ми можемо любити людей, які не люблять нас. This is why our parents are going to tell us, hey, you're changing, there's something changing about you. Наші батьки можуть сказати, в тобі щось міняється, щось змінилося у тебе, ти став іншим. So, I've been talking almost an hour. Are you guys not tired of me yet? Я вже годину балакаю, ви ще не втомилися? One last question. One last point, okay? Одна остання річ, яку я скажу. Я даже не дав вам показу, щоб дати відповідь, щоб ви вже змучилися зі мною. Я навіть не дав шансу нікому признати, що ви змучились. Because I'm an American. Бо я американець. I'm just joking. All here says that lest the cross of Christ be empty of its power. Right? Тут сказано, щоб хрест Христа не став безсилим. You know, it's very possible, you know. Це дуже можливо. You know, that you know, in a church that doesn't have, that there's, you know, in a church that has no cross. Якщо в церкві нема Христа, it's very, I mean, it may have a lot of words of wisdom, right? Good sermons. Може бути багато слів мудрості і гарних служінь. Eloquence. Проповіді і great music. Гарна музика, гарні слова.
beautiful people, чудові люди, money in the church, купа грошей в церкві, you know, no missions, але нема місії, no disciples, нема учнів, no power. нема сили. And you know why? Because when we take up the cross, Це тому, що коли ми беремо хрест, we're not taking up our rights. We're not taking up our own power. ми не беремо своїх прав чи своєї власної сили. And we don't look like powerful people. І не виглядаємо зовсім потужними людьми тоді. You know, and people sometimes are not attracted to that. І людей дуже часто це не приваблює. You know, greater grace, like, you know, I mean, it doesn't seem like a very powerful organization. You know? Більше благодаті не виглядає дуже могутньою організацією. Or that pastor doesn't look like he's very powerful. He doesn't come across to me as a powerful, influential individual, right? Пастор той не підходить до мене як могутня, впливова особа. Yeah. I think that, you know, like, and I think that we have all been with people that have a lot of presence, right? They have a lot of, you know, when they come in the room, they suck all the air out of the room. Ми всі бачили людей, які заходять і все заповнюють своєю присутністю. Таке враження, що все повітря видихали зразу. You know, that's not what we're talking about. Ми не про це говоримо. We're talking about something that is very powerful, but it's not human power. Про щось дуже потужне, але там не людська потуга. It's very powerful because it sets us free from our humanity. Воно дуже потужне, бо звільняє нас від нашої людськості. So this happens a lot when I'm talking to you guys in Kyiv. Це часто стається. Sermons for, like, I got to preach this on Sunday, I think. So I need to preach this message in our church on Sunday. Я буду проповідувати про це в неділю, я думаю. I don't know if it's going to come out as good, but I need you guys in my church. Мені треба, щоб ви були в мене в церкві тут. So I can preach better. Я буду краще проповідувати тоді. No, I'm just, you know, so I mean, those are just any questions or comments about anything. Давайте перейдемо до питань і коментарів.